Go ahead, watch it, yeah. Man, what kind of grass is that? Thunderstorms caused flash flooding throughout central Georgia on Thursday afternoon, causing vehicles in downtown Atlanta to become submerged as roads filled with floodwater. A strong storm dropped about 2 inches of rain in less than 2 hours, according to weather senior meteorologist Greg Diamond. Photos and videos from Atlanta captured images of how the floods impacted the Georgia capital. The video above shows one scene where a parking lot was turned into a small lake, swallowing up cars and even part of a FedEx truck. The image below shows vehicles that were swept down a hill by fast-moving floodwater, landing in a flooded parking lot by Mercedes-Benz Stadium, according to local media. Another image shows submerged roads beneath 2 bridges as drivers try to make their way through. Videos circulating online showed floodwater in the Georgia Aquarium, which ended up closing for the rest of the day. Officials released the following statement to the local station: "This is unrelated to the safety of our exhibits and is not affecting our animals. The water is completely weather-related, and we have teams currently working on cleanup. There were some severe thunderstorms in the area earlier and the water is rainwater." In addition to floods, the storms also knocked down trees. The following image was taken in northwest Atlanta on English Avenue, where tree branches snapped and fell onto the road. The area was under a severe thunderstorm warning earlier Thursday afternoon, affecting a population of more than 770,000 people. According to Diamond, scattered storms remain in the forecast for Atlanta through Thursday evening. Meanwhile, 24 students at Clark Atlanta University have been displaced by the storm that caused flooding along some campus streets and inside residence halls on Thursday, school officials said. Staff is assessing the damage on campus. In a Friday afternoon update, school officials said CAU Student Services is relocating the 24 students to other on-campus housing. "Here at CAU our students are always our top priority, and we are working in partnership with Student Affairs, Alumni Relations and Engagement, SGA Leadership, and the CAU Royal Court to continue to provide support to all students impacted by the inclement weather," a spokesperson for the university said in a statement. Flooding had swept through parts of Atlanta with several vehicles submerged in water at CAU, videos from Thursday's storms show. Another student, Ashley Clark, described water rushing into her dorm, sharing a video of the mess online. Cherish Turner spoke with 11 Alive's Cody Alcorn shortly after the storms. She was studying for an exam at the library when the water started to creep onto campus. By the time she was heading back home, she was wading out of the library. "Water rushing down my shoes, socks, everything," she described. "I've never been in a flood, I've never experienced a flood firsthand." Water had receded by Thursday night, leaving a muddy mess and vehicles stuck and stalled. "It really happened with a blink of an eye," Turner said. School leaders said crews were working to assess the damage and start on repairs. CAU also provided a link to donate to emergency student aid. "We thank the community for your ongoing care and support of our scholars," officials said. Friday afternoon, Atlanta police released some bodycam video from Officer Reynaldo Bryan and his adventure during Thursday's torrential downpour. The loud, intense, rapidly changing video shows Bryan and Atlanta Fire Rescue Captain Terrence Simon scrambling to get a driver trapped in their car on a flooded Peachtree Street, not far from Atlanta's public safety headquarters. The 2 men can be seen battling the rushing rapids, wading deep into the water. You can't see it, but you can hear and feel Bryan straining to get to the car, where he pulls out his baton and eventually breaks out the driver's side window. Captain Simon and Bryan were able to guide the driver, whose name has not been released, out of the car, and the 2 men helped the driver make his way out of the water, away from the flooding. After the rescue, the video released by police shows water accumulating on Peachtree Street in downtown Atlanta. The video shows traffic barricades floating down the street. Atlanta Mayor Andre Dickens issued the following statement Thursday evening after the flash flooding moved through.
The administration has deployed the full resources of the city to address the flash flooding incidents after heavy rain across the metro area. Our Department of Watershed Management has reported that intense storm fronts and hail moved through several communities. Preliminary rain gauges have shown 3 hours worth of rain in just 15 minutes in some areas of downtown. While some are still struggling with flooding issues, most flooding areas are receding. I've also called AUC presidents, as well as Georgia Tech and Georgia State University, to check on students, faculty, and staff to offer our full support. Thank you to our first responders, the Atlanta Fire Rescue Department, Atlanta Police Department, RE 911 personnel, Department of Watershed Management, Department of Public Works, and everyone in our community pitching in to make sure we protect, care for, and love on the people of Atlanta in emergency situations that occur every day. A spokesperson for Clark Atlanta issued the following statement to 11 Alive in regards to the flooding. A severe thunderstorm watch was issued earlier today around 2:06 p.m. within metropolitan Atlanta. The area experienced heavy rains causing some streets near Clark Atlanta University's CAU campus to flood and some of the university's residence halls to experience flooding. CAU Public Safety, Student Affairs, and Facilities Management quickly responded to the incidents to support students during the inclement weather. Additionally, remediation companies are currently on campus removing water and making repair assessments. All students living in the residential areas affected by flooding are in the process of being relocated to new housing. We will continue to assess the impact of the severe inclement weather. World of Coca-Cola evacuated guests and staff for about 15 minutes due to a brief power outage out of an abundance of safety, according to a spokesperson. The Bottle Cap Cafe closed for the afternoon, but the attraction has returned to normal operations. The City of Atlanta Department of Watershed Management will be out surveying areas that had significant flooding on Thursday. The department said the Atlanta University Center and the Peoplestown communities may be struggling with damage from the flood waters rather than the storms, calling the rapid rain unprecedented. Watershed management officials explained the stormwater system ultimately couldn't handle a substantial amount of rainfall in a very brief period that fell in downtown Atlanta. The rainwater left cars stalled, prompted water rescues, and even rushed into a Clark Atlanta University dorm. Flooding near the campus has also displaced 24 students and has left a muddy mess in the area. One resident told 11 Alive's Molly Oak that the area has faced flooding issues multiple times. It's happened over and over, said Beverly Cato, who lives right on some of the streets that flooded. And over, they come and they clean out the sewers and all of that. But the deal is, those are thoroughfares. We have about 4 different ones that feed down here, and that water comes here and drowns everything around here. While Cato said she's seen flooding in the area before, this time it flooded her car. All the mud is on the seats, all the mud is on the cup holders. The water is still on the car, Cato said. It's dreadful, it's really, really bad. I don't know what I'm going to do for a car. Cato added it's like they live in a valley. She said she can't afford to move and also doesn't have car insurance, so her car is a loss. It's horrendous, she said. Can they build up the streets? I don't know, this is a poor. Data from the department signals that people in downtown Atlanta, the Atlanta University Center and the Peoplestown community, experienced as much rainfall in 15 minutes as what would usually be seen in a 3-hour span. The city's system is designed to manage flows for around 70% of what would be considered normal storm events, according to Watershed Management. Nhiều người đã đặt cái câu hỏi là báo chí tung hô là ông Thủy coi như nó mặc dù chỉ mất cái tiền ở trên chứng khoán thôi, còn tiền mặt chúng ta lật lại các cái bài báo cũ, lật lại là 700 tỷ tiền mặt lời. Vậy hôm qua nhiều người đã hỏi là 700 tỷ có, tại sao không đi trả người dân, không đi trả phụ huynh? Ông Thủy ông ấy trả lời ngắn gọn một câu là nếu tôi có tiền thì tôi đã chả ngồi đây.
Đó, có nghĩa là nếu ông Thủy ông có tiền thì ông đã không có ngồi để đối thoại với phụ huynh học sinh, quý anh chị các bạn. Đó. Thế và xin thưa quý anh chị các bạn, thưa tất cả các phụ huynh học sinh và tất cả các nhà đầu tư gọi là thông minh của sát thủy. Đây không phải là lần đầu tiên mà Thái chia sẻ về liên quan đến ông Thủy. Mặc dù Thái nói thì sẽ không được hay lắm, nhưng Thái đã đưa ra rất nhiều các cái thông tin liên quan đến ông Nguyễn Ngọc Thủy rồi. Chắc hẳn quý anh chị và các bạn chúng ta cũng đã biết rồi. Thái đưa tin từ hồi cuối năm 2022 đến bây giờ, quý anh chị các bạn. Đó. Và ông Nguyễn Ngọc Thủy thì đã hoàn tất, không biết là bây giờ bên cục A08 của Bộ Công an đã có hoãn xuất cảnh đối với lại Nguyễn Ngọc Thủy chưa, thì Thái chưa rõ. Thái đang check nhưng mà vẫn chưa check được. Đó. Thế nhưng toàn bộ cái hồ sơ đi định cư ở đảo Ship của gia đình nhà ông Nguyễn Ngọc Thủy đến thời điểm này đã hoàn tất rồi. Đấy là chia buồn với tất cả các phụ huynh học sinh cũng như là các nhà đầu tư thông thái, các nhà đầu tư thông minh. Nói rõ với quý chị các bạn là như vậy. Và ông Nguyễn Ngọc Thủy bây giờ còn mỗi cái nịt quần mà ông ấy đeo ở trên người ấy, LV nói thật quý vị các bạn, ông Thủy bây giờ còn phải đi ăn cái tô phở có mấy chục ngàn. Đó. Ngủ ở khách sạn bao nhiêu, đi vào trong thành phố công tác ngủ ở khách sạn 3 sao. Vừa lúc chiều có anh bạn anh nhắn tin cho là thông tin là ông Thủy ngủ ở cái khách sạn, nghỉ ở cái khách sạn gì ở trên quận 3 ấy, Thái quên mất đấy. Đó. Chứ không còn nghỉ ở khách sạn 5 sao 7 sao như ngày xưa, không uống cà phê sang chảnh buổi sáng ở khách sạn 5 sao đường Đỗ Đức Dục như ngày trước nữa. Ông không còn một cái gì nữa đâu quý anh chị các bạn. Thì lấy đâu ra còn cái gì để mà hứa. Bây giờ hứa hoãn giãn để làm gì? Cái mục đích để cho tôi có cái kế hoạch tôi trả nợ đấy. Bởi vì Bộ Công an họ đã có những cái động thái mà bây giờ ông Thủy phải tìm biện pháp khắc phục. Họ cho một cái cơ hội để ông Thủy ông khắc phục. Nhưng mà khắc phục bằng niềm tin hả quý anh chị các bạn. Nếu ông Thủy khắc phục được thì là Bộ Công an người ta tha. Nhưng ông Thủy không khắc phục được thì xin thưa quý vị bạn là tra hai tay vào còng. Nếu mà tra hai tay vào còng thì người dân chúng ta cũng, các nhà đầu tư thông minh chúng ta cũng coi như hết thông minh luôn. Đấy. Và các phụ huynh thì cũng hết luôn. Nói thật quý các bạn là như vậy. Thế cho nên người ta vẫn để. Lý do tại sao chưa bắt, bởi vì để cho ông Thủy ông ấy có cái cơ hội để khắc phục. Nhưng đã có rất nhiều nhà đầu tư lớn tìm cách bơm tiền vào để cho Thủy gỡ gạc nhưng mà không ăn thua. Nói thật quý các bạn, vừa qua thì hồi trong Tết thì Thái có nhận được cái thông tin là có người bơm cả mấy chục tỷ vào để cứu vãn nhưng mà không được. Rồi ngân hàng BIDV chi nhánh Thanh Xuân cũng bơm cả hàng ngàn tỷ vào đó. Nói thật quý chị bạn mà không ăn thua. Vậy tiền đổ đi đâu hết. Đó. Các phụ huynh ngày hôm qua họ chất vấn thì ông Thủy ông ấy cãi cùn, ông ấy nói rằng là cái như đất trước dịch Covid thì ok, sau dịch Covid chúng tôi bị đứt gãy dòng tiền. Đó. Và một tháng APAC đã phải vận hành hết 144 tỷ. Ông vận hành cái gì mà hết 144 tỷ? Ông ấy nói rằng là chỉ có chi không có thu và phải